ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਖਣੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 48, 10 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਿਹਾ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਾਜਕਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਗੁਆਰੇਰੋ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 48 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80% ਹੋਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 55% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੀਟਰੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਰਡ, GM ਅਤੇ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਦੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਟੋ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 2028 ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। As you know, we have reached a historic tentative agreement at Ford. Our job is to roll the details out so you can make an informed decision. The membership is the highest authority in our union, and you will decide what happens next. There's a whole lot more in this highlighter and a whole lot more in this agreement. Right now, you can find the language online at uaw.org/Ford2023. Both the highlighter and the actual contract language, the change pages, is available online. Go ahead and see for yourself. Before we get into all that, I need to say a few words. There was a time when it was hard to wear this wheel. Our union has been through some dark days, and like many of you, I walked a lonely path. What we have accomplished together has turned this wheel around. When I see that wheel, I no longer see a union on defense, in decline, or under threat. When I see that wheel, I see power. I see the future of the working class. I didn't do that. Chuck didn't do that. You, the membership, did that. The stand-up strike will go down in history as an inflection point for our union and for our movement. Just over 7 weeks ago, I asked you all if you had faith. I asked you if you were ready to move mountains. The members at Michigan Assembly Local 900, Chicago Assembly Local 551, and Kentucky Truck Local 862 heard the call. We went to each of the big three and proposed an expiration date of April 30th, 2028. We did this for several reasons. First, this allows us to strike on May Day, or International Workers' Day. May Day was born out of an intense struggle by workers in the United States
to win an 8-hour day. That's a struggle that is just as relevant today as it was in 1889. Even though May Day has its roots here in the United States, it is widely celebrated by workers all over the world. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਿਵਾਦਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਯਹੂਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। But you see now how important it was to have the Trump travel ban. Remember the Trump travel ban? And for 4 years you had no problems, did you? You had none. Now you have problems. Yeah, you have problems. Think of it, World Trade Center, so many things before. During our 4 years, we had no problems. And I could never talk about it during the 4 years because I didn't want something to happen the next day. So I wouldn't want to say. But after I left, I talk about it all the time. We had a travel ban that was very restrictive to certain countries where they want to send people that hate us into our country. So if you don't mind, we'll have it again, okay? Is that okay? And we won it through the Supreme Court. You know, we had to win. We had to go all the way up to the Supreme Court. We won. We instituted the travel ban, and it was amazing. Again, you come into the country, but you come in legally. But every time I see on television, I have people wearing the hat. It said, Trump was right about everything. I don't want to brag, but I think I've been right about like everything. I think I've been right about everything. And when we return to the White House, we, not me, we're going to return, all of us together. We're going to return, and that's why I love that you're working on caucus with us. We'll terminate the visas of all of Hamas sympathizers, and we'll get them off our college campuses, out of our cities, and get them the hell out of our country, if that's okay with you. Because if you don't love America, we really don't want you, and we're not going to let you come to America. Under the Trump administration, the world was safe because America was strong, America was respected. And whether, I guess I shouldn't be saying, but your president was very respected. They all respected your president. They respected us. China respected us. Russia respected us. You know, you didn't see Russia going into Ukraine with me. They would have never done it. You didn't see China talking about Taiwan with me. North Korea, we got along. All of a sudden, all that nuclear talk stopped, which is starting right now. You could very well end up in World War III, I hate to tell you. But the horrific attacks in Israel never would have happened, just wouldn't have happened to even think. When you turn on television today, you pick up the papers, you look at the news, so many different sources today, thank goodness, because the old stuff was so fake, it got so crazy. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਥਿਊ ਪੇਰੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਪੇਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਡਲਰ ਬਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਮੈਥਿਊ ਪੇਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਟੈਂਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੀ ਬਾਰਕਾਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਜ਼ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ 7th ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬਾਰ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਹਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। And I want to tell you that we're here today with an arrest of a suspect, and thanks to the community that came forward this morning
I was out asking for tips. We received tips, a plethora of tips that came through. And because of those tips, we were able to charge Tyree Stephen Phillips, 22-year-old, with second-degree murder with a firearm. And that's possible because of the community coming forward and assisting us in this investigation. I want to give you a little clearer picture now that we have a little more details. Our victim count is at 18. We have 2 deceased, a 14-year-old and a 22-year-old. Of those, 15 were shot and 1 other had serious injuries. I've spoken with the families of both of the deceased victims, and my heart goes out to the families and their extended families. This is extremely tragic, but the families all told me that they're so appreciative of the work of the police and that they want justice, and they're appreciative of the community coming forward and providing the tips that helped us place those charges today. I want to thank the agencies that have assisted us in this investigation, the FBI, the ATF, the FDLE, and the Hillsborough County Sheriff's Office. But before I step back and let the mayor speak, I want you to know that what happened is completely unacceptable, and the Tampa Police Department is not going to tolerate it. We make arrests quickly. We have a sense of urgency. And if you're going to be out there with a gun, you're going to pay for it. You have not only the Tampa Police Department, but you have all of our stakeholders, federal, state, and local, that are out here that are going to hold all of those accountable for any senseless act of violence. ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। But as Americans, we need to ask a critical question. We all know what Trump did in the past. The question is, what will he do in the future? We are living through the most dangerous period in our lifetimes. It feels like Jimmy Carter's 1970s. But the better comparison might be the 1930s. There's war in Europe. There's war in the Middle East. Communism is on the march, not in the Soviet Union, but in China. Like the 1930s, the darkest forces on earth are aligned against freedom. And all too often, they want to wipe out the Jewish people by any means necessary. As a military wife whose husband is currently deployed, and as the mom of 2 children, nothing matters more to me than stopping war, keeping peace, and protecting the American people. We must defend our freedom before it's too late. The stakes couldn't be higher. And given those stakes, we cannot have 4 years of chaos, vendettas, and drama. We can't afford to go down that road, not now. 8 years ago, it was good to have a leader who broke things. But right now, we need a leader who also knows how to put things back together. America needs a captain who will steady the ship, not capsize it. And Republicans need a candidate who can actually win.
We can't let Joe Biden get reelected. He's bad enough. But even worse is waiting in the wings. A vote for President Joe Biden is a vote for President Kamala Harris. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 2024 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਯਹੂਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Last June, I announced my intention to seek the Republican nomination for President of the United States because I believe this country is in a lot of trouble. I was raised to believe that to whom much is given, much will be required. And with everything our country is facing, I just couldn't sit this one out. But the Bible tells us that there's a time for every purpose under heaven. And traveling across the country over the past 6 months, I came here to say it's become clear to me this is not my time. So after much prayer and deliberation, I have decided to suspend my campaign for president effective today. Now, I'm leaving this campaign, but let me promise you, I will never leave the fight for conservative values, and I will never stop fighting to elect principled Republican leaders to every office in the land. So help me God. You know, we always knew this would be an uphill battle, but I have no regrets. The only thing that would have been harder than coming up short would have been if we'd never tried at all. Now, to the American people, I say this is not my time, but it's still your time. I urge you to hold fast to what matters most: faith, family, and the Constitution of the United States of America. So I urge all my fellow Republicans here, give our country a Republican standard bearer that will, as Lincoln said, appeal to the better angels of our nature. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫੋਰ ਫਲਸਤੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਥਾਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:45 ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਬਰੋ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਡੌਨ ਵੈਲੀ ਪਾਰਕਵੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੁਆਇਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। I think it's devastating when we're talking about over 8,000 Palestinians killed. These are people. They had lives. They're children. I think it's barbaric to not call for a ceasefire right now. We're at a critical tipping point. I think this is what we're seeing around the globe is incredible. Millions and millions of people are finally waking up to the plight of the Palestinian people. ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੌਰਵੇ ਅਤੇ ਮੋਰਨਿੰਗਸਟਾਰ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੌਨਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕਲਮ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਤਲ 2 ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। And we are going to kill the Indian system. We are going to balkanize India. And we are going to liberate Punjab from Indian occupation. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ we are using and invoking citizens arrest of Canada's law. $1 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ, ਮੋਦੀ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਾਤਲ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।